Muslim, Islamic, chitendero chinonzi Islam. Chitendero chinonzi Islam. Alright. Anopinda Islam anonzi Muslim. Vazhinji vanodaidza pronunciation vanoti Muslim. As the correct pronunciation is Muslim. And it's Islam, not Islam. Alright. Yes, Islam. No correct pronunciation. Muslim, yes. Saka ndo machawa ere. Boys, isusu tezida machawa. Ko tipanyadze vanhu vanoshaika ipapo tinonzoti mamuslim vanogeza matumbu emunhu nemvura then mvura yacho pamunozochita masadaka pepe mubikisa mpunga kudyiwa mpunga. Sparks. Podyiwa mpunga anzi mpunga unofana kupera. Ndambokudza kuti ndine masters degree andini wakanyazonditarisa unondiona ndichidya raisi remunhu akafa here acho chachitenderoka kana chachitenderoka uyachitenderoka zvinoita chino kazhinji kacho pana zvimwe tendero zvinobredwasha vanhu zvekuti ushaziva kuti kodokta vari kurasika papi. No, exactly, you are very right. And it's chechipiri chechitatu watichi ndatizvoni kuti akatifira. No, we don't believe that Jesus died. We don't believe. In the Quran, we are told that the Jews, they did not kill Jesus Christ. They did not crucify him. He was raised alive to heaven by God. So we believe that he was here. He existed here on this earth, and he was a great prophet of God, born miraculously. And we believe you can't be a Muslim if you don't believe in Jesus. You have to be. No. We believe that he was a prophet of God. And not only a prophet, one of the greatest prophets of God. I'm very happy kuti kuna vamwe vanhu kuunderstanda kuti DJ Sparks imira rinoratidza vanhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe neimwe information yamunofungidza kuti maybe haingataurwe. Ndo the reason why takauya neUncensored podcast. But the problem yekuitika ndeyekuti vamwe vari busy kuda kupwanya mira, vamwe vari busy kuda kushaudha nekushoropodza mira. But mira risiro neproblem. Mira ringokuratidzai zviri kuitika. Then kana muchikwanisa kushandisa wisdom chedzo wisdom dzofanira kukuudzai kuti mukufana kunamatira vana venyu, munofana kuvadzidzisa because kunze ukoko hakuna kumira zvakanaka. A lot is going on. Saka munofana kuva careful. Vashoma vari kuzvinzwisisa, but I think nekufamba kwetime vanhu vachanga vachito-understanda DJ Sparks kuti vari kumbabva kupi vari kuenda kupi kana vachinge vaunza vanhu vanenge vaunza panapo kuti muzive zviri kuitika kunze uku. I know kuti kuna vamwe vanhu vanenge vari mukingdom yaSatani kana mumakingdoms iwayo ekuti havafari patinozviexpose kati patinouya tichizvitaura panapa. Vanenge vachiti hazvitaurwi vana kuti vanhu vagara vari murima, vanhu vagara vasingazivi zviri kuitika, tichingozoshaya kuzoti ko vana vedu vari kurwara nei, vana vedu vari kuita problem nei. Saka muzoona nhasi I'm very happy ndahosta guest timbotaurawo nyaya dziri different from mamwe matopics anga tichimbounza because panapa mbiri yedu chaichayo ndediversity yekuunza zvinhu zvakasiyana-siyana. Handisingori vanongounza maartist chete kana vanongounza macomedian chete kana vanongounza mabhishu chete, asi tinounza information yakasiyana-siyana. Saka mukuru muri sei? Ndiripo DJ Sparks. Uri sei upenyu mukuru? Upenyu uri right. Tinotenda Mwari, tinotenda Musiki, tinotenda Allah, tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Saka ndikati assalamu alaikum unodaira muchiti wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Yes, zvinoreva izvo kuti rugare ngaruve kwamuri. Alright, rugare ngaruve kwamuri. Yes, pachiJudha zvinonzi shalom alaikum. Alright, mune Zimbabwe ndisati tapinda panyaya yedu nemaquestions andinawo ndakutanga ndambotenda ndine timu yangu nhasi ndifamba kuona mvura yatina yatiri kunwa yakanyorwa kunzi DJ Sparks. Pane timu yangu ye300 inorwa madesign, inogadzira madesign, inogadzira maposters, malogo, maT-shirts, vanoita basa irori. Kana pachinge paine vanoda kuzovasapota vari kuda zvinhu izvi, vanorwa zvinhu zvakanaka chaizvo, munofanira kuzovabata panamba dzavo dzazviri kubudisa pascreen then modhila nawo. But for now ngetimboimwe timbonzwa kuti iri seiko inenge ine zita rekuti DJ Sparks. Still purified water. Aiwa, big up mukuru. Ndisati
mune Zimbabwe ndine ma-questions angu andakanyora bo zvinhu zvakawanda zvatakanzwa about ma-Muslims. Saka ndakazvinyora pasi vanhu vamwe zoto ndakabata foni DJ Sparks it's a professional kubata foni uchitsanangurira bando pane paine ma-question ndakaona vazhinji havasi kukwanisa kushandisawo pfungwa dzavo vega kuti vaunderstand kuti why foni ichiramba yakabatwa naDJ Sparks. Anofunga kuti maybe ndinenge ndichiita zvekutamba but ndo panenge paine ma-questions. Saka obvious tichisangana namukuru tofanira kutanga tambonzwisisa mukuru kuti makazvarirwa Muslim kana kuti makazoita kujoinirawo pakati. I think takatangira ikoko ka zvinoona tibatsira. Ndinotenda DJ Sparks. Inini handina kuzvarwa ndiri Muslim. Ndakazvarwa vabereki vangu vakanga vari maKristu. Alright. Baba vangu vakanga vari muchitendero chechipostori chinonzi John Marangi. Alright. Ndo chitendero chandakazvarwa imomo, ndikabhabhatidzwa imomo. Ndikazokura tikazochinja church namai vangu ndikazopinda Anglican Church. Alright. Ndo church yandakazopinda ndichikura ndiri pasi pevabereki. Asi ndichinge ndazokura ndega ndakaona zvakakodzera kuti nditsvage chitendero changu inini chinoenderana nepfungwa dzangu. Alright. Nekuti zvitendero zvandakaintroducwa ndiri mwana mudiki zvakanga zvisiri zvangu zvandakachuza inini, zvakanga zvachuzwa nevabereki vangu. Alright. Saka ndichizodzidzawo ndakura ndakatanga kuresearcha nekustudy about different religions. Alright. Ndakastudy ma-religions atingati ma-major religions ari pasi pano anozikanwa atingati Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism neSikh. As well as atheism, as well as Satanism. Ndichida kunzwisisa kuti zvinofamba sei. Uye vanhu ava vanotenda kuti vachizvitenderei. Chinova icho chinhu chandinoona kunge chakakosha ende chinofanira kukurudzirwa kune munhu wese kuti unge uchinzwisisa zvitendero zvakasiyana-siyana. Ndizvo zvinobatsirawo kuti tive neinonzi tolerance, which is very important mumagariro evanhu. Nekuti vanhu hatina kufanana, tine zvitendero zvakasiyana-siyana. Saka mukutsvagiridza imomo ndo mandakazosetlawo nekunzwisisa chitendero cheIslam. Ndichibva ndachigamuchira nekuchifarira. Nezvikonzero zvakawanda zvimwe zvacho ndingatadza kuti ndizvitaure munguva pfupi. Asi handina kuzvarwa muchitendero ichi, ndakazochigamuchira kufamba kweupenyu hwangu. Chinova icho chitendero chandiri izvezvi pamwe chete nemhuri yangu, uye chitendero chinondifadza ndinochinzwisisa. Alright. I think tangoti manye mbija munhu amboyatsotodza ka short background kenyu mimi about your name, kwamakakurira. Okay. Ini ndinonzi Fisher Mavaza, ndo zita rangu rekuberekwa. Alright. Ndakazvarwa kuMabvuku muguta guru reHarare. Muguta guru reZimbabwe muHarare kuMabvuku ndo kwandakazvarirwa. Ndichibva ndazobva kuMabvuku ndichizotama nevabereki vangu tichizonogara kuMarondera. Alright. Ndobva ndazonodzidza paDombotombo Primary School kuMarondera, ndo kwandakaita primary yangu. Alright. Ndazoita secondary yangu paRakodza High School. Ndobva ndazoita A-level yangu paMarondera High School. Ndazoita zvidzidzo zvangu zvepamusoro, degree rangu paUniversity of Zimbabwe. Zvakare nemasters yangu paUniversity of Zimbabwe. Right. Kumusha ndinobva kwaMurehwa, kwaMusami. Right. Mubhuku rinonzi reKwanzungu ndo kwandinobva. I think about ayatsonzwisisa and I'm very happy kuti munhu atikuinterview panamo ndana muzvinafundo. Saka ndotenda kuti information yamuchatipa panapa inenge information yekuti inenge iri chokwadi, inenge information yekuti makatsotora time muchistudy kana muchiti makastudy tabva tatravedzera trust yedu yekuti makastudy zvishuwa kati makatsvatsvakiridzo zvishuwa zvitendero izvo. Saka chimuslim chiislamic andika chitendero chinonzi Islam. Chitendero chinonzi Islam. Alright. Anopinda Islam anonzi muMuslim. Vazhinji vanodaidza pronunciation vanoti Muslim.
As the correct pronunciation is Muslim. And it's Islam, not Islam. Alright. Yes, Islam. no correct pronunciation. Muslim, yes. Right. Saka ndo machawa ere. Boys, isusu tezera machawa. Chimwe yacho tipatsanurewo kuti musiyano uri papi kari chinhu chimwe chete. Kwete, hachisi chinhu chimwe chete. Inini DJ Sparks ndiri muZezuru. Alright. Ndiri muZezuru ndinoyera mhofu yemukono shava. Alright. Museyamwa. Ndiri muZezuru asi ndiri Muslim. Chitendero changu Islam. Machawa nditi. Tikada kutarisa muno munyika yeZimbabwe. Chitendero ichi vazhinji vedu vevanhu vatema vakaintroducwa kana kuti vakaona chitendero ichi chichipindwa nevanhu vaibva kuMalawi. Vazhinji vaibva kuMalawi kana kuti kuMozambique kana kuti kuZambia. Vazhinji vachona vaipinda muchitendero ichi vakanga vari verudzi rwechiChawa kubva kuMalawi kana kuti mayawo. Saka nekuda kwekuti ndo vakanga vari vachipractice chitendero ichi mumageto makaita sana Mabvuku kwandakakurira inini kunana Mufakose kunana Kambuzuma nemumamines vanhu vazhinji vakanga vanhu vaibva kuMalawi neve kuMozambique vazhinji vacho vanga vari concentrated mumamines nemumafarms nevamwe vakazotamira mumaruzevha. Saka vanhu vazhinji vaingovati machawa. Saka ndo pakabva pabvira kuti chitendero chinzi chitendero chemachawa. Asi kuva mumuslim nekuva muchawa zvinhu tu zvakatosiyana. Alright. So musiyano ndekuti ava zvakafanira kuti mimi muri muZezuru. Mosvika nzvimbo yekuti kati maybe kati kumakona nekupiko mabuja kwana mutoko kuti kwere. Ndikoko. Mosvika ikoko mobva matanga kuita chiMuslim. Wanobva watanga kuti maZezuru. Auya nechimwe chitendero. Chobva chatanga kunzi chiZezuru. Handi unoona zvakafanira chivanhu chedu chaicho. Chinotonzi chiZezuru unoziya. Chivanhu chatinopractice chedu. Mukana muchitoita chivanhu chinonzi vari kuita chiZezuru chavo. Asi this is like black tradition, African tradition. Hachisi exclusive kumaZezuru chete. Even vemanyika, even vematoko vanotoitawo chivanhu. Asi ukasvikawo pane imwe nzvimbo vakaona vanhu vachichita chiZezuru. Even iva vanobva kuMalawi vanochiti chiZezuru. Nekuti it's culture yavo. Asi chitendero chitori separate. Kune vanhu vakawanda vasitombori machawa. Like unoona maArab anditi munoenda kuDubai, munoenda kunana Saudi Arabia zvinezvi kana kuona pasocial media maIndia chaivo havasi machawa asi maMuslims. Kutoonewo machawa futi vari maChristians. Andiwanzwisa. Saka ndo musiyano wacho. But kune vanhu vachizoti machawa maMuslims vanoroya. Ndo nyaya dzemastitsika havana vanobata kuti uyu muchawa ka uyu ndokumuslim anokunyudza nei vanhu vachizodaro. Chinoitika DJ Sparks ndechekuti ndikada kupa for example inini kwandakukurira kuMabvuku anditi tine kwairimwa nzimbe kwairimwa nzimbe dzemagardens unoziva mageto kune especially vanhu vakabva kuMalawi vai with all due respect to them. Vazhinji vachona vairima vainge vaine minda muma-urban areas anditi. Taitokura tichitonzi nzimbe dzemachawa hadzibiwe. Handi kunzwisisa. Saka zvakangobvirawo futi papa paconnection. Because vanhu vakabva kuMalawi handitika. Vakabva kuMozambique. Tinonzwa inini manzwira andinoita handingati ndine proof. Asi ndinonzwa even nemagariro atakaita kuti paiva neushereketwa hwakawanda hwaiitika kunyika idzi. Saka unoona kana vanhu vachizouya especially vachipinda religion hazvirevi kuti zvakafanira kuti kuChristianity chezvo kutone varoyi vanopinda chiKristu handitika. But nenyaya manje yekuti confusion inenge yakuzoitwa nevanhu kana kuti connotation inenge yangonzi machawa ndo maMuslim, vanhu vaibva vatongonzi vanhu ava ndovandezi vanoroya. Asi hakuna religion. Uroyi itori chitadzo. Chitori chitadzo muchitendero cheIslam uroyi. Zvakatonyorwa mubhuku redu dzvenye rinonzi Korani. Kutoti kuroya munhu kana kupinga munhu kana yatinoti evil eye pachirungu yai. And inotozobatanidzwa how serious it is in the Quran. Even jealous chero. Rinotonzi kutori kuroya ikoko. Hazvitenderwe. Chitori chitadzo chikuru chekutoti ukatozviita unofanira kutoreurura kuna Mwari wotokumbira regerero. Ukanzwa jealous. Jealous itori sin.
because jealousy iri kureva kuti iwe hausi kugutsikana nezvaunazvo zvawakapiwa naMwari. Saka unofanira kutoreurura, because unofanira kutofarira chese chaitwa nemumwe wako nyangwe iwe usina, nekuti zvinoratidza kuti you are grateful kuna Mwari, because gratitude gratitude chinhu chinokurudzirwa zvakanyanya muchitendero chedu cheIslam. Saka zvekunzi kuroya, machawa anoroya pamwe kana vachiroyawo kuculture yavo, asi mureligion kuroya hakutenderwe zvachose. Alright. Tibva tamboenda pane chiNaMwari. Chichinombonzi chiNaMwari uyezve chakanyatsokoshera chiNaMwari uye muchibva mayadzorwa matiti ngachitoitwe kune Muslim wese. Okay, chiNaMwari ka hachisi muchitendero cheIslam. Alright. Muchitendero cheIslam handina kumbobvira ndambonzwa kunzi vakadzi kunyanya vanoenda kuchiNaMwari. chiNaMwari iculture inowanzoitwa nemayawo nemacheo. Ende inini chiNaMwari ukanyatsonzwa chaizvo vanonzi kana kuti vakadzi vanoenda kuya handitika. Iprogram yekuti zvainofanira kunge uchiudzwa iwewe kuti zvinofanira kuitwa iko chaizvo, it's very necessary. We even do it even in Shona culture, it's done, but mazita anogona kusiyana. Idzidziso inenge chipiwa kuvanasikana, especially vaye vanenge vakunotanga dzimba vaye kuti sezvinoitwa kuya kuti mwana kana akunororwa ndanonzi ngaagare nanatete vachimudzidzisa kuti murume anobatwa sei, imba inoitwa sei, vana vanokudzwa sei, mumba yemukati futi uchidzidziswa. Handitika zvinhu zvakakosha, because musikana kana kuti mukadzi kana achinge akurorwa akasaziva kuti murume anobatwa sei muimba yemukati, zvinogona kuparadza marriage. Vakuru vai vane wisdom iyoyo yekuratidza kuti mwana asati aenda anofanira kuti adzidziswe. Saka ndo part yechiNaMwari iyoyo, but that part iyoyo manje it's very much separate from religion. Religion doesn't say inofanira kuitwa. Asi chinozoitika manje ndechekuti unoziva kuti ndofunga kukatarisa mazuva ano zvava very difficult kuseparate magariro edu, culture yedu nereligion. Saka zvinhu zvekuti pavanoenda kuchiNaMwari paipai vanenge vachidzidziswa sometimes nevakuru kana vanodzidziswa futi zvechitendero, kana kuti vanogona kubatanidza kuti during the same period iyoyo vanobva vadzidziswa futi zvechitendero. Saka zvinobva zvaita kunge zvabatana asi zvinhu tu zviri separate. Mureligion muIslam chaizvo musikana kana kuti mukadzi haamanikidzwe kuenda kuchiNaMwari, iculture. But still kune zvatinoona zvichiitika muno muZimbabwe, singataure maybe zvekuIndia kana kupi, zvona zvichiitika muno muZimbabwe totoona ndizvoni vakadzi vanonzi vanofanira kuenda kuchiNaMwari, ende zvakuti kuchiNaMwari kwekuyaka mwanobva ikokoko ari pane rimwe level. Saka varume vari kwavanoendawo here kana kuti varume vanongomanikidzwa kana vanongokurudzirwa kungochecheudzwa ita? In terms of culture handiti apa takanangana neculture tinoonangana nereligion. Tikubatanidza zvese zvitange zvinofambidzana so zvinenge zvichifambidzana because vanhu vari kuzviita ndo vari kuonekwa vachipinda futi chitendero ichi handiti. Asi inini ndiri kuti ngatizviseparate. Culture ndo inodhimanda chiNaMwari, and handisi kuti yakaipa DJ Sparks, yakanaka, nekuti ukada kutotarisa chaizvo mastreet even nyangwe vasiri mamuslims vanokuudza kuti inini ndinoda mukadzi akaenda kuchiNaMwari. Handizive chikonzero chavanenge vachizviitira, asi tinoziva kuti munhu iyeye pane zvavakaona nditi kuti anenge akadzidziswa, anenge aine hunhu anonzwisa. Zvakafanana inini ndiri kutaura semuzezuri handitika taigara matare ekuti munotodaidzwa vakomana handiti, kuchinzi kunoenda vakomana chete, mune muchidzidziswa kusimbisa musha, mune muchidzidziswa kuvaka musha, kuti mukadzi anobatwa sei, mukadzi harohwe, mukadzi vana vanodzidziswa sei handitika, muchidzidziswa nevakuru vakabvamo. So ndo zvakafanana nechiNaMwari. Now coming kumubvunzo wako kuti wati vakomana vanoita kune program yevakomana because why ndabvunza mubvunzo tikuzoona futi kuti tine macases akawanda vanhu vakaenda kuchiNaMwari vanonga vachizoura vachizobuda mumba vaitesese. Saka ndiri kuti aizonzwisa kuti zvone pane here zvinoitwa varume wacho kuti vange vachizogona, because uye adzidziswa ndika because tine information dzakawanda dzinobva kuchiNaMwari anzobatiswa tsono pasapa otanga kutambiswa kadai kuti akangomhara chete kubayiwa netsono. Saka anofanira kujega murume kuti asese information yakadaro inenge ichitaurwa about chiNaMwari. So
oaite mukadzi agona zvese izvozvo. Varume vacho vane zvavanozodzidziswa kuti vazokwanise kumesha nemukadzi. In terms of culture, nekuti inini ndiri munhu ari mune vanhu vakadaro handitika vanozviita. Varume kune kwavanoenda kunonzi kujando. But this is not religion. I want to separate religion. It's culture handitika. So ndo kwavanoitwa circumcision. Circumcision, sometimes unonzwa vamwe vachitaura kana kuti vakuru vachitotaura, even especially religion, vanokudza kuti the only thing chiri religious chinoitwa kujanto is circumcision, because circumcision is a religious obligation. It's yatinoti suna kuchecheudzwa. Ndofunga even kana tikatasa mubhaibheri chaimo, kuchecheudzwa kuna kutangira nemamuslim. Kwakatanga baba Abraham, Father Abraham pavakaita vana vavo vakapiwa covenant that was sealed by circumcision. Even Jesu chaiye ukaverenga mubhaibheri notaura kuti when he was 8 days old he was circumcised. So this is a tradition yakabvira even mubhaibheri. And since Islam is a Semitic religion, Semitic is these are religions, like there are 3 Semite religions. There's Islam, Judaism, and Christianity. They all stem from the faith of Abraham. So Islam also followed the same traditions in terms of circumcision. Circumcision is very obligatory in our religion. Mwana mukomana wese anokurudzirwa kuti acircumciswe. Ameno kana mune time ndongona kutsanangura kuti why ichine kirikina, but takuona kuti even chingoti tituru health wise church is healthy to circumcise a boy child. That's what even ndinompana wangu aita haisi tachechedzwa tichaite sick but akamurova. No. Ndozvatara vanhu vanochechedzwa in for wrong reasons. Even kana ukatonzwa ve ministry of health che vanotaura kuti circumcision does not offer 100% protection from zvirwere. After circumcision you still need to protect yourself. There are other measures to protect yourself, of which in Islam we encourage abstinence. All right. Yes, abstinence, because muchitendero cheIslam kuhura chitadzo, fornication is a great sin, it's a major sin. Unofana kuti kana wakunzwa kuda ita zvebonde uri murume kana mukadzi, you have to get married. Oroora mukadzi wako ochain. Saka coming back to your question, asoda kurasa mubvunzo wako. Saka vakomana yes kune kwavanoenda vachidzidziswa futi nevakuru, because it's a must, because hapana munhu akakura achiziva. Vakazotidzidzisa vakadzidza from my mistakes. Saka vanenge vachida kuti tizive kuti tisadzokorere mistakes, tivake imba tichifadza madzimai nemhuri dzedu. Saka yes vanocircumciswa vodzidziswawo futi. Zviya zvekuzoti vakabva kuchina Mwari vane zvavanoita, ina handizoziva, because zvekuchina Mwari zvinoitwa nevakadzi. Murume kuti akudze the dramatic issues zvinoitika kuchina Mwari like in detail, I think anenge achitonyepa, because zvinoitwa nevakadzi. Asi chinozoti kuti hanzi uzowana munhu omechesa murume nemukadzi, I think zvinhu zvazvo zvingori natural. Zviri natural, zvinenge zvaakuenderana nekuwirirana kwenyu murume nemukadzi mudzimba. But chikodzero chinozoita kuti vakadzi vanenge vakabva kuchina Mwari vazohura, I think maybe pamwe vanenge vane overconfidence of what they've learned. Ruzivo rwawandisa. Saka wazonasina ruzivo mananga kuti hasinyatsogona. Because obviously kana uchindzidzisawo zvandofana kuita inini ndichiita munhu asipo, uchadzidziswa futi zvaanofana ngachiita iye. Exactly. Kuti iye akadai obva mudaiwo, iye akadai obva mudaiwo. Saka panozoona manjiji iye akadaiwo munhu obvarekedza kudaiwo patakadhako pamusiya. Handwazvona. Saka ipapo manje handizoziva, because too much knowledge is also dangerous. Right, tidzoka tikuchitendero ko kupanyaya dzebarika chitendero ichi chinoti chi. Alright. So chitendero cheIslam hachirambidzi barika. Hachirambidzi barika handitika. Handingade kuti chinokurudzira barika, because kubvumidza nekukurudzira zvinhu zvakasiyana. Handinoziva. So asi zvachinoita manje ndezvekuti it's your choice as a man. Kana uri murume iwe une zvikonzero zvako zvekuti ndikuda mukadzi wechipiri kana ndikuda vakadzi vakawanda, chinokutendera, asi chine maconditions. Alright. Seapi maconditions acho toona ngati magona kana Sparks. Aiwa, handifungi kuti mukatadzi DJ Sparks. Angona ane malighters takatongona. So condition yekutanga
ndeyekuti there's a limit to the number of wives that a Muslim can have at one point. So the limit is 4 wives. Still overable. Yes, so the limit is up to 4 wives. And but abasi pano kupindira nyaya dzechihure papo fornication dzichi no aiwa tiri kuti barika ka aya madzimai ako aunenge wakaroora ka saka hausi kuhura watoroora. Tiri kutaura zvebarika, hatisati tabata hatisi kutaura zvekuhura, because there are ways of doing it properly arimo muchitendero. Anditi then chechipiri, the second condition is justice and fairness towards these women, because chinoitika ndechoti chitendero chinomanikidzira kuti kana uchinge watora wechipiri unofanira kuvatrita justly. Haufaniri kuti watora uyu waakunakirwa newechituu then waakumbunyikidza kodzero dzewekutanga. Wekutanga uyu anoramba aine kodzero dzake semukadzi wako. Uyu wechipiri futi anenge aine kodzero dzake semukadzi wake. Saka unofanira kuita fairness. Haufaniri kuti unofanira kupakura zviri fair. Haufaniri kuti uku opakura zvakawanda uku opakura zvishoma. You have to be fair and just. So in terms of everything, in terms of all their needs, be it sexually, emotionally, financially, you have to be just. And number 3, you have to have good reasons. At not my good reasons, sometimes someone can even think them as selfish reasons. Because even like, for example, I don't know good reasons happy. Well, to Christianity, I'm a Christian. So to that, my good reason. I think my good reason. Chihure. I think my good reasons. I just chihure sparks. I just chihure. There are so many reasons why a man would need a second wife. There are so many reasons. And good reasons. For example, ndogona kutokudza kuti kutongoda. For example, zvafanira kuti inini ndogona kuti not inini nakwesa inini ndine mukadzi wani and I'm happy with my one wife, but unogona kutofunga kuti inini ndiri kunzwa kuda mukadzi wechitu handigute newani. That's a good reason, because kana if that is your case, because takasiyana kamasikirwa takaitwa handiti kune mumwe kuti anozvinzwa kuti aiwa inini ndiri dhonza inini munhu one handiti handikwanisi, I need a second one. That's a good reason, because ukamurambidza munhu iye achaita sei? Ndo paunenge wakuti chihure handiti. Saka the best unomurambidza chihure kuti aite chihure hachisi chihure, because mukadzi atorwa ari pamba. Chinoita sei chiita chihure zvakanaka. Aiwa, chinoita sei chihure. If there's a correct way of doing something, then let it be done correctly. Pane zvimwe zvotogadzira way yati totaiti way iyi ya correct. But isiri correct. Ndotogadzira ni way yangu inini yekuti isusu basa redu panapa tinodyana 12. Andika. Tese tobva taziya kuti todyana 12. Then tobva tati zvedu asi anenge afenda. Toti asi anenge afenda. Ngadye zvake ngapiwe chikafu ipapo. Ayo, toti zona ane reason yekudya earlier kawo. Ayo, tikuti zona sizvo tatoiti ndiwe ato correct nadyana 12, but unofana kudya earlier. Andika, but tatabvisa earlier. Totina 12. Asi kana tingona kudya yanyu kana na 1. As long as you have allowed it, because isusu zvatiri kutaura, unoziva chitendero hachina kugadzirwa nevanhu ka. Chitendero chakagadzirwa naMwari. Unoziva kuti, like for example, even if you read the Bible, I can't really quote the verses, but ukataza even all the prophets of Israelites, they had more than one wife and they were blessed. In the Bible, they had more than one wife and they were blessed, and they all find favor in the eyes of the Lord. Right, saka ndonyaya iripo panyaya. Tachitara good reasons. Okay, good reasons. Another one unogona kuti pamwe mudzimai wako atadza kukupa mwana, obva akubvumira iye kukutendera kuti baba musha kuti ukure dzidza rikure, torai zvenyu mubatsire. Sarah did it. That's another good reason. Or another good reason, mudzimai wako chaiche anogona kurwara, but you love your wife, you don't want kana kumusiya because of that. But maybe aita chronic disease zvinoitika even at an early age kana kuti zvikonzero zvakawanda zvinogona kuti mutaurirane utaura kuti aiwa torai zvenyu.
So there are so many good reasons to get but there should be a correct way of doing it. And also Sparks zvinobatsira kuti chihure chatiri kuchema nacho ichi chipere zviitwe zvinhu properly. All right. Well, it's okay. Well, but say zviita sekuti kuchecheudzwa kwacho kunozotangirwa kumanikidzwa futi munhu noti zvizvi kaenda kana usina kuchecheudzwa ungoita ngemboko kutange kana mukadzi wako akanzwa kuti haidzi hadzina kuzochecheudzwa hadzina idzi dzachecheudzwa unonga kuita ngemboko manje. No, not really. In our religious circle, actually, circumcision we call it sunnah. So in Islam anditi kune chinhu chinonzi sunnah, koita chinhu chinonzi faradh. So rekatitsanangure, these are Arabic terms and so chinonzi sunnah zvinoreva kuti these are optional things but zvinokurudzirwa kuitwa, ndo zvinhu zvaiitwa namutumwa Muhammad naProphet Muhammad. Ndo mararamiro aiita nditi. Kozoita zvinonzi faradh, zvinhu zvinomanikidzirwa, zviri obligatory kuti zvinofanira kunge zvitoitwa, mumuslim wese anofanira kunge achizviita. Anditi. But circumcision is sunnah. It's not obligatory, but it's a sunnah inokurudzirwa kuti iitwe. Because atanonga achikurudzira kuti munhu ave nehealth here zvafanana nemakurudziro anoitwa kuhealth kana inenge ine kuti kana achinge azoenda kumboko anochaya kana kuti zvese because uona Mwari handi ndiye akaita kuti zviitwe izvozvo. But remember kuti God is not outdated. Mwari akati ngatozviziva kudhara, that's 6,000 years ago kana pazvakaitika pazvakatanga ipapa kuti murume anofanira kuchecheudzwa. That's why akaisa covenant iyo. Mwari atori ahead than ministry of health. Zvehealth zvakatozoya mashure. Mascientist akatozozvidiscover later kuti no, munhu kana akachecheudzwa zvinoredusa rate yaunokwanisa kupindwa nayo nezvirwere. Handiti. Saka Mwari anga akatongozviisa kudhara. And there are also things Sparks muchitendero zvekuti you are told by God to do this, you have to do it without even asking questions. All right. Yes. All right. Aiwa. Tapanzwisisa zvedu. Ko ndorange futi kuIslamic ndinga kumbunyikidzana kodzero. Why vakadzi vachigara vakavharirwa kumeso ungosiya mana maziso chete? Why toda kuona bozi Mwari akaita vanhu kuti wawe nerunako washongedza nyika ino izvi apedza kusika Mwari akati akaona zvakanaka zvinhu izvi. Aiwa, akaona zvakanaka but haana kuona zvakanaka maonera uri kuita iwe Sparks. Iwe Sparks iwe uda kuona iwe unofara here mukadzi wako achionekwa iwe. Achionekwa kumeso. Alright. Okay. Aiwa, no. Alright. Okay. Let me explain that. Let me do it uchinyatso understand. Ndoramba utanga ndakupa example. Unoona iPhone yako iPhone 1500. Right, una iPhone yakanaka i50 and pawakaitenga handi wakaitenga iri mubox handiti. Exactly. Isina pouch. Apple haina kugadzira phone ine pouch kana screen guard handiti. But iwe waitenga Sparks, chinhu chawakatanga kutenga screen guard nepouch. Chikonzero chekuti iwe haudi kuti phone yako iexposwe kutsvina, mvura nezvimwe zvinhu zvinoikanganisa nditi. Zvimwe chete nemwana wako musikana Sparks. Zvimwe chete nemusikana. Unozva body yemusikana kana kuti body yemukadzi yakakosha. Yakakosha zvekuti ndosaka uchiona varume vachibhadhara mazimari. We agree kuti yakakosha. So if iwewe kana uchikoshesa iPhone yako uchiti ndofana kuicover, then also the body of a woman must be covered. Zvinofanira kuti uchatoone kuti munhu ndiani. Because uda kuonere zvinhu zvisiri zvako. Inini handisati ndasvika kumaziso. Ndikutaura like for example zvakafanira kuti unoona masista ekuroma pane zvaunoona here pepe. Vanenge vakavhara handiti. So same way because ivo vazodziwa vaMwari handiti. So mukadzi wese anofanira kunge ari muzodziwa waMwari, is a temple. Body yake temple yaMwari. Even kana wada kutarisa mapicture anodrowiwa evanhu vemuBhaibheri, pane wakamboona akashamira. Even prostitute ainzani Mary the prostitute ari muBhaibheri yaizonzi aida kutakwa nemabwe waimuziva. Handichanzozva Mary Magdalene.
aisanzi mera ake but I think anga aripo pamamune prostitute anditi akazosevhwa naJesu akazobviswa madhimoni naJesu anditi ukaona pavanomudrowa even mafilm pavanomuportray anenge akakava. So if a prostitute was covering during the time of Jesus, it means kuti even vari patouchline vanofanira kunge vakatokava. because mahure nguva yandika aitooneka kuti hure bwaringapfeka zvinhu zvakanyorebesa still. I don't know about that, but urikuzviona. But so ndikuti inini problem yangu kuzotanga ndika nemamuslim ndika kuzovhara kuseka maziso siyatsiye chete. Urikuona manje zvazvinozoita manje, so the level of covering yourself isusu takadzidziswa because isusu tine mabook of authority edu muislam, tine book rinonzi Quran, that's number one authority. Handitika then we have got the hadith and the sunnah of the prophet. So we are told kuti a woman must cover her body from head to toe. Handitika asi kune unozwa ndozvataura kuti ichoice, hakuna mukadzi anomanikidzwa. I challenge you, chimbovatsvaga vese vakadzi vaya vanofamba vaya muvabvunza kuti mamanikidzwa here kupfeka mapfekero amakaita. They will tell you that this is the way we want to do it. So zvazvinozoita manje zvoti munhu because hapana kutaurwa kunzi unogumira apa pakukava. Handivazvona. So kune vamwewo vakaona zvakakodzera kuti inini ndoda kungosiya maziso chete akadaro. We can't question them. That is there. But hakuna hakusi kumbunyikidzwa. Masista ekuroma anombunyikidzwa. Madzimai ekumasowe vanopfeka madhuku avo machena nehanzu dzavo dzichena dzakanaka vanombunyikidzwa. Vanombunyikidzwa vanonga vachita boza unganzoni panapa manzi kuti tione kuti mupostori unofanira kupfeka so kana kuti kunoku kuti tizive kuti iwe uri munhu akadaiwo unofanira kuenda mapfekero akadaiwo. So iwe unofanira kuti chitendero kuchida zvachinodzidzisa maybe zvakanaka and everything zvinhu zvakakunakira, but uri kuzoona manje kuti uzovhara kumeso kwese kwega ndikona kuti akuchaite unozopesa uzongoti ndimbovhara kumeso kwacho kobva kwati right uri mukomana ndika pamwe unodo musikana akati tsvukei akaita sesa ndika hauzvione zvinhu izvozvo handingona ukwanisi kuzviona bozviatiwa maziso chete. ini handifunge kuti kumbunyikidzwa DJ Sparks because there is freedom of religion. Sorry guest wangu ndombokukatembe chinowanzoitika ndechekuti munhu kazhinji kacho ari mukumbunyikidzwa wacho anenge anotadza kuzviona kuti kumbunyikidzwa. Sanda vamwe vanhu vakaita sana DJ Sparks vanouya kuzomuburisa mukumbunyikidzwa ikoko kobva kwati tu varume ndimwe murime mukutombunyikidza vanhu vaya saka unfortunately nhasi takahosta murume but takazohosta mukadzi kuti Sparks ndizvo azoiti but DJ Sparks alright imi pamuri kuvaburitsa mukumbunyikidzwa imomo muri kunovaisa kupi? Havasiriwo here vana vatava kutochema nawo kuti shama time? Asiri zvere zvatakuona kuti vakomana vana vedu vari kuenda kupi? Hatisi kuchema here futi tichitarisa kuti tavaburitsa mukumbunyikidzwa imo matiri kufungidza. Ofuti inini handifunga kuti kumbunyikidzwa. Ndofunga kuti this is modest. Because tichida kunyatsotaura chaizvo zvakafanira kuti Sparks waenda iwewe kunopereka mudzimai wako kuna amai vako vatinoti maintroductions handiti handinotomutengera zambia otomuti dhuku pamberi pababa wako chaiyo. Japreza akabva kuimba kambomani hanzi sunga marookwe pana baba iwe. Ndoandira kuti pane zvimwe zvinhu ndika zvakagadzirwa nazvo macultures machimanje zvekuti tinozvinomaliza andika zvekuti unato zvinomaliza kusvika palevhu zvekuti nyange munhu wacho andika ari kufanira kunge achisunga wacho haachatozvide. Okay, pane kusvika time yekuti ari kuya kuzoonekwa wacho basa nayo kuna hazvidi kuti asi asina kubasa nazvo ari kuenda kunoona wacho asina futi basa nazvo ari kuendesa wacho futi ndika asina basa nazvo but just because zvinhu zvatakangonzwawo kuti kudhara pana akamboenda akasungira Zambia kunoona ungaine basa nazvo akundisunga Zambia ngasina Zambia katenga Zambia chiro chamatenga kuti mumonere. So andi kuti vana ava vanozvida here vana avo yazogara navo pasi chaizvo vanokonanga vana mai vacho vachizvida vachizvibozi vanenge vakarorwa but vana boys tabvunza boys muda kuroora magosteri aya kati muda kuona mayatsoona kuti mwana uyu ipombi mwana uyu mutsvuku kati mutema. That's because of atoona kune mumwe munhu izvizvi
ari kumuslim izvezvi akarorwa munhu asingali ezibhuzi mwana engu yangu kama izvezvi kubata ukomana tikati boys vanhu vese makaroora apa mainyatsonakirwa nawe mama yatsotiwera wamaida anopedza azoti haabdara ini ndazi kutora aiwa I doubt that kuroora munhu ka hachisi chinhu chekuti ukangomuona izvezvi mangwana wakutoroora pane courtship vanhu vanofambidzana obviously there's no point yekuti ungazodanana nemunhu kana 1 year or whatever asi akavhara usina umona wanozombovhura unozva kuti zvinhu mwana for example vakadzi andinozva kuti vanenge vari pa different stages all the time mumwe anenge ari mwana ari mumba muna baba naamai mune mutemo urimo handitika for example zvavafanira kuti ndine mwana musikana ndinototaura kuti inini chitendero changu chinoti mwana ngaapfeke so amai kana makutengera mwana hembe mutengere idzi ari pasi pemutemo wangu inini handitika saka anoita zvandiri kuita sei zvandiri kuda kana kuri kumbunyikidzwawo mutemo wababa ameno but iye haana sei yekuti baba nditengerei kashoti because ndoti mumba mangu pamwe uchazotenga kana wanichi imba yako kwozoitawo vamwe vakadzi vanenge vamudzimba dzevarume vavo anenge aripo pasi pemutemo wemurume wake murume anotaura kuti amai mwana isusu chitendero chedu ndeichi handiti hamubude makaita sei makadai munofanira kupfeka dhirezi refu movhara kana iwo munyika muno mutine freedom of religion uya inonzi tiri kugara nevanhu tinotoonawo tichitofamba mastreets vanhu imi munobvumira kuti mwanasikana wenyu mandaona minayo anditi aroorwe nemunhu asiri muslim ukati zvinobvumirwa here zvinobvumirwa here inini pachezvangu inini shuviro yangu ndinotonamata kuti mwana wangu aroorwe nemumuslim nekuti ndo shuviro yangu ini bvudzi wangu hamuna yatsopindura zvakanaka ndati shuviro yedu ndiyoyo obviously tine vana vedu tinoshuvira kuti vamwe vaite mapilot madokta nechinichi but akazoti ake nesi ndinongoti bo handika akazoti ada kuruka musoro ndinongoti bo but shuviro yangu ndeyekudai zvoda kuti imimi munobvuma here kuti mwanasikana wenyu aroorwe nasparks asiri mumuslim anotoona chimuslim unge chakatosara chisingaite notisengamno zvandiroona pandigopa seexample kuti zvinzwisisike but kana kuti mwana wenyu aroorwe nemumwe munhu andika asingatotende mune chitendero like an atheist zvokuti munoona mwana wenyu mimika maatheist azonyanya singasvikeko kana muchristian aiwa unoona mwana wangu paacharoorwa ndinovimba kuti anenge adarika 18 years ndo zvandinovimba kuti anenge adarika 18 years ndo zvandiri kumurerera kuti haazoroorwa ane 18 years ili kana mwana achinge asvika 18 years anenge akwanisa kumeka madecisions ake nekumudzidzisawo kwandakaita inini nekudzidziswa kwaanoitwa nesociety nezvinhu zvaanozovhurikawo achiona ega ndinovimba kuti anenge akwanisa kuita decision yake ende ndinorespect decision yemwana saka ndinogamuchira kana mwana wangu akauya achiti baba ndaroorwa nemurasta haatodye nyama panapa ndinogamuchira ndozvaavda handimurambidze choice yake irespect decision apa ndanzwisisa decision yababa ko chitendero chinobvuma here chitendero hachibvumiri chitendero chinotokurudzira kuti mumuslim ngaarore mumuslim because zvine maproblems atinozosangana nawo kumberi unoziva chitendero chedu chiri so logical to the extent yekuti chinotoencourage even kuroorana between classes. Yes, kuti tsvaga munhu ane class yako yaunonzwisewo inoenderana neyo. Achirambidze zvacho kuti mupfume aroore murombo kana kuti mupfume aroorwe nemurombo. But kazhinji zvine maproblems azvinozokonzeresa vanhu mukaroorwa nema different classes. Zvokuti kana kuti for example iwe unonzi waita a certain level in life and then unotora mumwe munhu wekuti haatombozive woudi yauriwe. Munenge musazonzwanana munotanga kuita madisagreements akanyanyisa. Saka tinokurudzirana kuti tine even inonzi marriage ceremonies zedu kana kuti pakuroorana paipe vana vanodzidziswa zvinhu zvakawanda. Vanodzidziswa. Tinotokurudzira futi kutoroora mhandara virgin. It's important. Kana waishayawo munyama wako asi unozotsvaga page 2. Ndopa unozo that's another reason to have polygamy. That's
That's another good reason. That's another good reason to have a second wife. Right. And make sure that wife must be a virgin. Boys are going to you still have 4 chances, remember? Another good reason. Another good reason. 4 good reasons. All right. I remember last time pakashaya musikana so anonzi Moana muno wataziya singaiti may his soul rest in peace. Akaita accident na Jinimbi then takazonzwa kuti akuda kuigwa pachi Muslim zvitaura baba wacho and akuigwa pakanzi Jesu baba wachiti mwana wangu ina awigwa sina coffin. Avigwa ane coffin. Ane coffin. Avigirwa mcoffin. Avigirwa mcoffin. Saka zvinhu bezofamba chichi why muchita udaro. Sezvanambotaura paipe kuti chitendero chedu chiri very logical and simple. We don't want to extra governed in terms of funerals. Because you know the funeral chinhu chiri certain. Death, sorry, not funeral. Death chinhu chiri certain for everyone. Rich or poor, young or old, everyone is just going to die. So tine marights atakadzidziswa muchitendero chedu akataurwa naMwari. Saka munhu wekutanga paakafa, munhu paakatanga kufa, munhu wekutanga kufa ndinozwa ndiani? NdiAbel. That was the first person to die. Handitika. Adam akadzidziswa kuti avige mwana wake sei. Adam paakaviga mwana wake Abel haana kunzi naMwari mukomorere coffin. Even wood yanga iriko by that time. Miti yanga iriko. Mwari anozwa kuti Noah akatoudzwa vakangwara newood handiti. So if God wanted a person to be buried in a coffin, he would have told Adam to make a coffin. But he didn't. The way Abel, the first person to die, was buried is the way we bury our dead today. Right. There's a way anoiswa machira. There's a way mukadzi anoiswa 7, if I'm not mistaken, murume mairi wovigwa asina coffin. Chimwe chikonzero futi chatinozotariswa mazuva ndechekuti hatidi kuti rufu rwunge rwuri, because rufu ingo yekuchema, hatidi kuti paradza mari pamunhu aenda. Handitika. We have to make it as simple as possible, because even kana ukamuviga necoffin re100,000 kana regold, that person is not coming back. You are just wasting money. You would rather use the money kune vasara. And also another reason is because we don't find joy in death. It's important kuti kana munhu achinge afa avigwe in the simplest way and nekukasika, because kana achinge afa akutonosangana nemusiki, hamufani kumunonokera nzira yake. Tunoona rufu rwemazuva ano vanhu vanononoka vachiti anga nepolisi here, vakuita macontributions. Muri kutononodza munhu kuti aende anosangana nemusiki wake. Saka muchitendero chedu tinotaura kuti as funeral has to be as simple as possible. Ndosaka tisingaise emphasis on coffins. But panewo macircumstances zvakafanana nenguva yeCovid. MaMuslims ese akashaika nguva yeCovid. I think majority vaivigwa nemacoffin because of health issues and other things. So chitendero chedu chinotitendera in terms to maneuver kana depending on circumstances. Tiri panyaya dzevanhu vanoshaika ipapapo tinonzwa kuti maMuslim vanogeza matumbu emunhu nemvura, then mvura yacho pamunozochita masadaka pepe mubikisa mpunga kudyiwa mpunga. Sparks. Podyiwa mpunga anzi mpunga unofana kupera. Ndambokudza kuti ndine masters degree handiti. Wakanyatsotarisa unondoona ndichidya raisi remunhu akafa here. Acho chachitenderoka. Kana chachitenderoka. Chitenderoka chinoita chino kachiti kacho pana zvimwe tendero zvinobredwasha vanhu zvekuti ushaziva kuti ko doctor vari kurasika papi. No, exactly, you are very right, and it's unfortunate kuti nowadays we see indoctrination in terms of religion. Which is actually sad and very bad. But you know, that's the reason, other reason why ndakapinda muchitendero, because it's a logical religion. Right, point blank, mubvunzo wabvunza, hakuna zvakadaro.
hakuna zvakadaro kana iye inonzi sadaka chaiye chauri kutaura chaiye it's actually sadaka actually it means charity. Sadaka it's an Arabic word which means charity. Ndikatora mari izvozvo ndikakupa izvo spark $20 uenda unotengera mhuri ndio inonzi sadaka iyo. Ndatokupa charity. Isifunga kuti sadaka ndika mutambo wekuti vanhu vanonga vachidya rice. Anze vanonga vachidya rice zvokuti rice vanonga vabika ipapo hanifaniri kusara zvichonani kuti tika muti makadya kana vasara mumboenda kutoilet modzoka modya futi. Aiwa hakuna zvakadaro ini hamwe handidi kunyepera. I don't know pamwe pane kwazvakamboitika pamwe kune kwazvakamboitika vanhu vakazviona but inini ndofunga ndane bhozi ndakapinda muchitendero ichi 2010. That's 15 years now, handiti? Yes, I've attended more than 100 funerals dzema-Muslims. More than 100. Ndakatoviga vanhu vakawanda ma-Muslims babi yangu. Hakuna zvakadaro zvinoitika Sparks. And futi I want to give you a challenge and everyone who is watching. Mariro ema-Muslim kana kuti funeral ema-Muslim akurambidzwe munhu kuenda. Go one day pafa mu-Muslim and volunteer to see ndakuona kuti mukuita sei. They will show you all the procedures. There is nothing like that. Like munogezerwa munhu. I think in every, even kana ukatoenda kuma mochari kwedu kunana Nyaradzo. Sorry, maybe ndautaura mazita. Kwese kunogezwa munhu. Pane ndozofina pale Muslim anonzi Stone River. Amwana mchimbo yemwambo Stone River. Even Doves yani funeral yani pale yema-Muslim. They also bury ma-Muslims. Sauti kuDoves zvinoitwa here. They don't do that. So point blank hakuna zvakadaro Sparks. This is a myth. Hakuna kunonzi mvura yagezeswa munhu akafa. Itori tsvina inotokonzeresa zvirwere inotopinda musewer system yotoraswa. There is nothing like that. All right, tiripo panyaya dzepapa ko nei madzimai ekuma-Muslim asingabvumidzwi kuenda kumakuwa vanonzisara iko pane zvinhu zvinenge zvichiitwa ikokoko zvinofanira zvichiitwa nevarume chete zvokuti vakadzi vafanira vachiona zvinofambiswa sei? Wisdom iripo yekuti vakadzi havaende kumakuva inobvira pakuti women are emotional beings. Vanhu vanoshanda nema-emotions vanorwadziwa zvakanyanya. Handizvo? Saka tichida kuva protector from that emotional, send off. Those are ndambotaura pepe kuti we don't find a joy in death. Kufirwa chinhu chinorwadza. Ofuchi munhu anonyanyorwadziwa paipai munhu anenge akabereka munhu akafa. Amai vemunhu. Anonzwisa ndosoka vachiona chinzi amai ngavagare kumakumbo emunhu handiti. Munhu anenge afa I think pachizezuru wati. Munhu anenge achirwadziwa zvakanyanya. Munhu akabereka. So we spare them that grief and that unnecessary process yekuenda kunoviga munhu. After all, it's not hazvisina dignity kuti mukadzi avige munhu. Why do they need to go to kumakuva? For example, zvavafanira kuti unopinda kumaternity, wamboenda kumaternity ward. Handisi kureva ema-private hospital yekuti murume anopinda imomo. Ndikureva yedu ema-public. Wambopinda mbuya nehanda vakadzi vacho zvarere. No. Ibasa revakadzi to give life. Handiti? Ende ibasa revarumewo futi to conclude it. That's the only reason. Hakuna zvinoitwa mufi. Mufi anovigwa. Ndochete zvinoitwa pamufi. Mufi anovigwa. Ende anovigwa nevarume because there is manpower that needs to be done. Digging the grave, putting the person in the grave. And also, mofushira. Women have got no business with that. It's not something just spiritual. No, there's nothing spiritual about it. And actually, those are number good kuti pane circumstances. For example, zvavafanira kuti you're in a war. Varume vari kuhondo vakadzi vofirwa panapo. They can even dig a grave and bury someone. They can. All right. Mas circumstances. But kana varume varipo ipapo, let them do the men's job. Tiri papa panyaya dzehondo dzamamataura aikodiwa hondo kuma-Muslim. Zviri muBhaibheri, zviri mberi muKurani kuti munhu anenge angokuita euro budisai mabhomba mukande. Why uchida hondo? I think
To be honest, andina hangu a definite answer on that. You know, I think it's just global politics, propaganda, and something. But what I just need you to know and also to emphasize, you know, suicide is a major sin in Islam. Suicide. And what is suicide bomber? We believe that if you commit suicide, you don't go to heaven. To go to heaven? No, if you commit suicide, no. But it's still Muslim, akazvisala mabhomba anofira vanhu anoenda kudenga nzvimbo yake inenge itori anzi wakanyeperwa nzoni nzvimbo yake inenge itoriko nemukadzi wakanaka hakuna zvakadaro no hakuna zvakadaro Sparks, that's extremism. Zvakafanana kune vanhu cheche makristu cheche vamwe vanotsanya uchiriuziva vanhu vakafa kukinya uko. Is it Kenya? I don't know another country vanhu vainzi tsanyai 40 days vasingadye vakafa pastor achivaviga achievry. That's extremism. That's not even allowed in Islam. There's a verse in the Quran yakatotaura chonzi, do not be extreme in your religion, in your doing. Be moderate in doing things. Saka suicide is something that is not allowed at all in Islam. And how serious it is, even kutama drugs cheche, it's considered suicide. Kutora ma drugs cheche, it's considered suicide. Urikuzviuraya, intoxicants. Urikuzviuraya. That's a major sin in Islam. It's not allowed zvachose. Saka zvevanhu vanozviuraya, I don't know hangu ideology yavo, to be honest. I can't answer for them. But what I know for sure is you will never see me doing that. And I believe any rational Muslim, you will never see them doing that. Alright, I think mapatsanangura zvakanaka. Ko munotendere muna Jesu Kristu. But munotendere kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa. Akufira ifitadzo zvenyu. Akawa. Mubvunzo wako Sparks. I think waita wekuta kundikanda mukanwa chamjoma. Munotendere kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari ega mumwe chete waanoda. Akauya pano panyika akazvarwa naMaria, Virgin Maria, akaurayiwa nevanhu, akafira zvitadzo zvedu tese ini nemi, akamuka nezuva retatu akaenda kudenga. Munotenda here? Wabvunza mubvunzo yakawandisa pamubvunzo iwoyo. Ndoda kutiraya kubata one by one. Wekutanga wabvunza kuti tinotendera kuti Jesu mwanakomana waMwari ega. Sparks hausi mwana waMwari. Waanoda. Udiwe naMwari. No, tinodiwa but ndiye mwanakomana waMwari waanodisisa. Alright. Toverenga stobva ati uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Tongona ngatisi mwanakomana waMwari. But uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Alright, ndoda kuscratch up a surface. I want to let the viewers go and research about it themselves. So chekutanga ndechekuti atitende kuti Jesu mwanakomana waMwari. Right. Kana ndichiti ndoda kuclarify kuti mwanakomana watiri kutaura ndeupi. Right. Tunaona Bible John 3 verse 16. Inotaura kuti Jesus Christ or Jesus is the only is the begotten son. Unoiziya inoti kuti for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Exactly. Ukatarisa word rekuti begotten ipapo Sparks. Word riya parakanyorwa muya it was not English. And Bible rakazoita kuti translate. Ukavabvunza vakanyora kuti begotten, mukavabvunza kuti maida kunyatsoreve ichi chinonzi begotten. Mwana wangu inini wandakazvara ini nemukadzi ndiye anonzi begotten. That becomes literal now. We don't believe in that. We believe that yes, Jesus can be close to be the son of God metaphorically, as in that he is loved by God, but kote kuti he is begotten. We take exception to that. And I want the viewers to research about it. Kana ma Muslim tichiti he is not begotten. What do we mean? Jesus Christ, we believe that he is the begotten son of Mary, not of God. Number one. Right. Jesu, to not believe out akazvarwa nemhandara Maria. That is the begotten son of Mary. He was born by a special miracle of God. Miraculously. Without a man intervention.
That's a miracle. So his birth is just like that of Adam. Adam was created by God without a male and a female. He was created from clay. And Mwari wachifuridza mweya wake, Adam became. Then we've got another special creation or a special miracle, which is of that of Eve. Eve was created by only a male, without a female, by the rib. So that's another creation. So is in that similitude, Jesus Christ was also created by God through a special miracle, without a male intervention, without a female intervention. Sorry, only with a female intervention, a Virgin Mary. That's that we believe. We believe in Jesus Christ is that. So we believe that Jesus Christ is a son of God metaphorically, not begotten. Secondly, yes, he was born by a Virgin Mary miraculously, without a male intervention. Chechitatu what is it? That is only. Kutakatifira. No, we don't believe that Jesus died. We don't believe. In the Quran, we are told that the Jews, they did not kill Jesus Christ. They did not crucify him. He was raised alive to heaven by God. So we believe that he was here. He existed here on this earth, and he was a great prophet of God, born miraculously. And we believe you can't be a Muslim if you don't believe in Jesus. You have to be. No. We believe that he was a prophet of God. And not only a prophet, one of the greatest prophets of God. And we believe that he didn't die. He was not crucified. Allah raised him. Allah saved him from information. It's in the Quran. It's in the Quran. Quran mune ba disciples a Jesu. Aifamba na Jesu ana Peter. So the Quran is very much different from the Bible, which is a challenge also that I need to give to the viewers. The Quran, you read it. It's available even online. Just Google Quran and read. So amuna ma details, but we were told that Jesus anga aiva ma disciples. Mwari akamchuzira vanhu vaakafamba nawo. And he had his companions, but they are not named. They just have their own course of life. We are not told. Quran is not a book of history. Where we are told. So in Quran, in Islam, we believe in all the books. We believe in the books that were revealed by God to his prophets. Like for example, we believe in Prophet Moses. He was given the Torah, or we call it the law. We believe in the Psalms of David. We believe in the books of the prophet of Solomon. I mean the revelation that was given to Prophet Solomon, as well as even the gospel of Jesus Christ. We believe in it, but we believe that God revealed scriptures to them, but not the scriptures that we have today. We believe that these scriptures are corrupted in a way, and they are not a reflection of what was revealed to Jesus. So what we have today is Matthew, Mark, Luke, and John. But we don't have the gospel of Jesus. If there is a book that says this is the book of Jesus, we would then be happy to look at it and accept it as such. If Jesus autographed it, this is what I wrote. So to say we believe in his disciples, we believe he had companions. But in terms of scriptures, I think we have got the Quran and it's enough for us. No, we believe that in the time of Jesus, you could not know God without going through Jesus. In the time of Moses, if you read the scriptures of Exodus, the Israelites could not have been delivered from Pharaoh if they did not go through Moses. So in each and every generation that was given my prophets, they had to listen to those prophets to go to God. Kuti Jesu paitaura kuti hapana kuna baba achibva kwandiri munongotenda imimi kuti dzidziso idzi kana kuti izvi zvaitika panguva yaifamba achifamba iye. Yes, panga ari pasi panapa kune vanhu vaakatumirwa. Kopa izvezvi vanotenda mugospel ravo kana kuti vanotenda mumashoko ake, vanotenda mune zvaakatumirwa nezvaaita, zviapply. No, zvinotoapply.
It's not to apply because tikutarisa kuti very sorry. Sikuti Jesu anoti hapana nenda kuna baba asina kufana kwandiri. Then your answer is panguva yacho iyoyo hapana zveshuwa aenda kunani kuna baba asina kuteerera Jesu. So yes. That information inongoapply nguva iyoyo chete ikati even up to now ndosaka tichitotenda kuna Jesu Kristu. Ndosaka ndataura paipe kuti ungave uri mumuslim usingatende kuna Jesu Kristu, kuti Jesu Kristu aivepo panyika panapa, aiva muprofita waMwari, akazvarwa nemhandara Maria, ende akaparidza gospel raakapiwa naMwari kune vanhu vaakatumirwa. Ndozvatinotenda izvozvo. Kwapana imba makambonzwa panzi munofanira kutenda mandiri. Kwauri kuti kutenda mandiri kuita kutenda muna Jesu, kuti Jesu Kristu mwana waMwari. Aiwa. Iye aisataura kuti zvonini ndiri muprofita kaJesu. Aisati ndiri muprofita. Aiti nini ndiri mwana waMwari akatumwa. Different from ana Moses. Ana Moses ati ana Elijah. Taisiya kuti ma-prophet of God. Ndizvozvo vaiva futi vana vaMwari. Ivo vaitaura kuti susu. Vanga vasiri vana vaMwari. Ivo vaitaura kuti tiri ma-prophets of God. Even paiprofita vaiti Mwari watiti zvakati, wati ndiprofite zvakati. But Jesu aiti inini. But Jesu akataura kuti ndiri muprofita man. Jesu handiti I was a Messiah. What is a Messiah? Muponesi. Messiah. Messiah means an anointed person, isn't it? An appointed person. Yes. So that is a prophet, isn't it? No, I didn't believe it. I didn't believe It's also we believe that Jesus was the Messiah. You know what? Today the Jews, they don't believe that Jesus was the Messiah. It's also to not believe. It's also Muslims. You can't be a Muslim if you don't believe that Jesus was the Messiah. We believe. We don't have the details of kutakaroerwa ndiani, to be honest, because the Quran just says God raised him alive. He delivered him from all the plots of his enemies. He was not crucified. He was not he did not die. And all those who follow whatever that happened there is just guesswork. It's just a conjecture. That's what the Quran says. So of course, and because there is no explanation to any Quran and quote what other people say, because kune vamwe vanotaura kuti akazoroverwa Bible. Pane time akachibhotara dzimwe nyaya ndichikota Bible rashata izvozvi ine Bible. No, harina kushata izvozvi. If you check conference akati chimboita mashure kwesoko vanochimbokota John dini muchikota kuti conference yedu ndozvakatitaura panapa tingasonzwanane uyezve zvinozwisisike. Unoona Sparks, I can quote the Bible. I can actually, maybe it will be a discussion of another time. I can prove to you myself, I can prove to you from the Bible that Jesus didn't die. That's a challenge. If there is a pastor or anyone who is watching who knows their Bible very well, I'm very happy. Maybe you can invite us, you can be a moderator. I can quote from the Bible. There is evidence that Jesus didn't die on that cross. Right. I think ndifana tsvaga man of God. Mana vana man of God ari kundinzwawo. Ari ready kuyazotitsanangurira. Yes. Kuti Jesu akafa. Akamuka. Because Jesu man. No, haana kutombofa. Isusu as Muslims we believe kuti haana kutomboroerwa pamuchinjikwa. Haana kutombofa. Akaenda kudenga alive. There are two prophets that are in heaven that are alive. There is a prophet anonzi Enoch. Is it Enoch? Yes. Akaenda nengoro moto ndi Elijah and Jesus Christ. They are alive there. Sabu kuti mimi munokwanisa kuprova kuti Jesu anangorero even muchishandisa Bible. I can prove that Jesus didn't die on the cross. Muchishandisa Bible. That's Bible. Yeah. I can prove that. But it's a show of another day. But I can prove that. Right, it's okay. Yes. I think no next particular say Then the last question, we believe in the second coming of Jesus Christ. We believe that is coming back. That's one of the signs of end times. Jesus is coming back. Yeah, we believe in that. Tinotenda izvozvo. Right, kwemi motenda kuti tinoendesa munhu kudenga chii? So tinoendesa munhu kudenga
chekutanga kutenda kuna Mwari mumwe chete. Ndo chekutanga. We say la ilaha illallah. Hakuna mumwe Mwari kunze kwa Allah mumwe chete. Hana mwana, hana mukadzi, hana mapartners. Ndiye ega one. Ndo chekutanga chatinotenda. Once watenda izvozvo, unoenda kudenga. Nekuda kwa Mwari. Because at the end of the day, kudenga kwacho inyasha. Because it's not only one thing. This is the first. And ikiye kutanga. Then chechipiri, you have to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We believe in Prophet Muhammad, that he was the last prophet, he was the last messenger. Once you believe in Prophet Muhammad, you believe in everything that he brought. The Quran, the Sunnah, the pillars of Islam, and everything that he brought. And that includes now, because Islam means submission. Submit yourself to the will of God. You don't do your will, you do what God told you to do. And how do we learn that? We learn it from the Quran, from the Sunnah. So this is our belief. But chekutanga, it's monotheism. And this was the pillar of all these Semites religion. Judaism, Christianity, and Islam. Ukatarisa mu Bible, let's go back to the Bible. Jesu pane mukomana akauya kuna Jesu akabvunza kuti, good master, what good things can I do to inherit the kingdom of heaven? And Jesus said, do not call me good. For no one is good except God. But if you want to enter the kingdom, I tell you, worship your Lord, one God, with all your heart, with all your might, with everything that you have. Jesu akataura kuti mutemo, even akataura kuti ye o Israel. And mutemo wekutanga ndeuyu. Asi munofana kuerenga verse man next time, boss next time. Ndinoya nawo next time. Yes. Next time pane pakaivo. Maybe panenge paine vakuru. That's okay. Yes, I will be prepared for the verses. Today ndangouya ndakaprepare just to clarify, the myths of Islam. That's now prepared for my verses. But ndo monotheism, kutenda kuna Mwari mumwe chete, kuti hana mwana. Zvezvo zvatiri kutaura kuti begotten son is. That's shirk. That's kufar. You have committed blasphemy. Kuti Mwari ane mwana. You don't do that. You don't say that. Bashata. Right. Ku anamodzi Muhammad ndiana akabuda nepapi. Angadewe kupi Muhammad. So Prophet Muhammad is of lineage Ishmael. Father Abraham had two sons, Isaac and Ishmael, right? So from Isaac they came all these prophets, including up to Jesus, including Jesus. And then from Ishmael, the second son of Abraham, came Prophet Muhammad, who was the last and final seal of the prophets. And he's also foretold in the Bible. Remind me if I come, the Patricia Zotaura, I will give you also the verses of Muhammad being prophesied in the Bible. Oh. He's there, yes. The prophecies of the coming of Muhammad, they are there in the Bible. I think there's no question. But right now it will be a very long topic, to discuss. No, don't worry. I think the pastor focus upon Jesus na Muhammad. Yes, sure, absolutely. I think by next episode we will to focus upon Jesus na Muhammad. Then another question about pana Muhammad. Ndiye last seer, ndiye last prophet. Ndiye last prophet. Yes. My prophets atinawo mazwana zvezvi. My prophets ana prophet Emmanuel Makandiwa. We have prophets like Prophet Kudakwashe Jose. We have prophet like Prophet Hubert Angel, Prophet Ian Love. So many prophets in our land. Singatara zvekuti tina ma prophets api outside Zimbabwe. Machi yese. In your eyes, mjoona zviri muri paTV kana makakula down musanga nawo painternet muchiti chii. Inini Muslim handisi muChristian. I think these are maChristians auri kutaura ndizvo. Maprophets aya. Mamwe acho ndogona kunge ndisingazivi. Of course I know hangu mamwe popular prophet. Isusu as Muslims we believe that Prophet Muhammad was the last prophet. There is no any prophet who is going to come or who came after Prophet Muhammad. Saka imimi munhu anenge aona zvinhu zvichaitika munomati machiwa sekuti maybe aona kuti kune hondo ichaitika Iraq neyo hakuna vanhu tomboona zvezvozvo. No, I'm not saying that. I'm not saying that.
chai kumuslim hakuna vanoona no kuislam hakuna prophet hakuna matomboona zvichaitika kana anorota kana anoona mavision anogona kuona ndisingazivi kuti anenge achioneswa nei but in terms of prophethood the architecture of prophethood there is not going to come anyone after Prophet Muhammad. Because kana chasa prophethood, a prophet is someone who receives inspiration and revelation directly from God, either through angels and especially through angels. And we believe that the last time that angel Gabriel visited a human being was when Prophet Muhammad died. That is, I think, 1,400 something years ago. That's what we believe. I don't want to comment on people who say they are prophets. I don't want to comment on that. They are entitled to their claims or whatever. Because Prophet Pano visited when Amarani Gariga. It's to in Islam, we believe Prophet Muhammad was the last prophet. Alright, so last question, because of time. Now we have something like 1 hour, 15 minutes. Tichikurukura. Saka aufa panyaya dzedoro, munomwa doro here, motera music yakaita sei, munobvumidzwa here kuteerera ana anhingi masecular music, kati music yenyu motera kuchechi kwenyu. So in terms of intoxicants, no, intoxicants are forbidden. Right. Yes, yeah, that's alcohol, drugs. All the songs they are forbidden, totally. Right. Of course, there are black ships in every circle. You see black ships. It doesn't mean we are not angels walking on earth. Muslims are not angels; they are human beings. You find them in every circle where even sins are happening. You know, they are not angels, just like everyone. Isn't it? So yes, but in terms of the fundamentals of the religion, it's not allowed. Then in terms of music, there's no explicit verse in the Quran that forbids music, but there are hadiths or the sayings of the Prophet that were recorded. Sometimes, discouraging the excess listening to music and instruments because of the effects of that. But generally, good music, there's good music. Like in Indofarrangu, Japreza. Japreza, my songs are but they uplift your spirit sometimes, motivator. And also entertainment. But pane zvimwe zvekuti zvinozokukanganisa semuslim. Like for example, handiende kumashows. Ini ndinozoona kunge extreme. And I have to have time with my family and doing other things. And because ukada kuzoitedza zvakanyanya tinozoona kuti ndo zvinozokonzeresa kuti uite fall into temptations and sins. So as a religious person, you have to always have limits. And also there's a different type of music. I think unoona even pane imwe music yekuti inenge ichiimba zviri explicit. So even young man no, I don't want you to listen to this kind of music. Because there are music videos ekuti unotoona kuti panapa izvo hazvisiri zvemusic izvo. Handitika zvatona satani mukati. Saka in terms of music, I think as a human being, you have to know the limits. All right. Ndakukutendai mukuru munotsanangura chaizvo zvekuti ane dzimwe nyaya dzataitenda nedzimwe dzataiziya dzandatoona kuti panapa kuti hazvisiri maonero acho ataizviita. Thank you very much for coming nekudzidzisa. I'm sure ndichakuinvita anytime soon. Ndichangona schedule inenge yamira sei tombo yatsonzwisisa apa tida kupinda mune zvinhu zviri spiritual, zvimwe zvacho nezvimwe zvacho takupinda mubhaibheri manje, takupinda manje mukorani. Sure. And ndinotenda DJ Sparks nekundidaidza kuti ndi elaborate according to my knowledge. And ndoda kuita disclaimer kuti I'm not here representing any organization or any institution. I'm representing myself and my beliefs. So whatever that I said, these are my own views and what I believe. But
thank you very much for inviting me, and we hope to be in touch next time. Next time ndikudzirai pane Bible. Yes. Newaverenga varo. So kana vachinge vauya muvaudze kuti vanofana kundigira King James version, New International version, Douay version, Revised Standard version. Awandisa kabukuru. But mabhayibheri acho handiti akasiyana. But still information. Vanouya neDouay version remaRoman Catholic rare rine 73 books. Kana asingatoti believe iroro. Bozi na apocrypha kana. Vamwe vasingatoti believe waitotiona kaita se. Ora ndinouya nerangu ini. Bozi na apocrypha. Kana kuti mimi muda kuzotia apocrypha. Aiwa no. Ndinouya nerangu ora. Ndatry kutaura naEvangelist Marufu, Evangelist Mbaringa, Apostle Alista. Mapostor akawanda ndowirana nawo. And these people are my friends, you know. We tolerate each other. We are not enemies in religion. Tenda kuvhurana pfungwa patitendizviitira for my viewers. Absolutely. You know, tinenge tine vanhu vekumuslim vanongokarasikawo vanonge vachita vakavhurwa ukapendengurwa nyaya yagona kuita se kurasika vasingazivi zvekufamba. I agree. Saka I think chaironga izvozvo nichatara nawo ndaudza kuti vakuru dai mambotsvagawo pamakasununguka ndotsvaga pamene makasununguka then tombokurukura ine ndiripo ndichingobvumira tichibvunzawo zvinhu zvasinganzwise Korani, tichibvunza zvinhu zvasinganzwise kuBhaibheri, nyaya dzichitsanangurwa. Hapana shaka. We are open to tikuzviitira Allah zvese. Absolutely. Thank you very much, Mvura Zimbabwe, for watching, for supporting this show. This is uncensored. It's still uncensored. Because uncensored haisi yezvamunofungidzira mimi, but zvamunozomboona zvaizvo zvatinotaunza pauncensored ndo zvimwe zvekuti zvinozogona ngoita hazvo viral, but doesn't mean kuti this show ndeyembavha, ndeyematsotsi, ndezvinhu zvese zvatofungidzira kuti information ikai haisi kunyatsokurukurwa zvakanaka, haisi kutaurwa. Kana kuti painotaurwa inotaurwa ichitaka kunzvenga so ndo information yatinoya nayo panapa. Thank you very much nekungoramba muchingosapa nekuramba muchingoona mavideos edu. Ticharamba tichikupai zvakasiyana siyana zvatinoya nazvo. Mukuru, thank you very much King Fisher. Thank you so much. Nekubatika pachirongwa chino ichi. I'm sure kuti panoitawo 1 2 3 watobata zvawabata ine zvinochinjawo life yavo zvekuti patichange tiri kudenga. We hope to get there. That's our mission. Tinenge tine isusu semakristu tobelieve tinenge tine corona inenge ichipenya kana uchinge uchiita basa waine basa rawaita pana panyika tisingazivi kuti kucorona kune here zvimwe zvekuti kana uchinge waishandawo kudarika vamwe pane zvimwe zvinochizoratidza kuti munhu sachanga zingangori kudenga. Isusu hatisi worried about kwatiri kuenda kuti kwakamira sei. Toda kutanga takusvika. Saka izvozvi tiri kushandira kuti tisvike, but takazwa kuti kwakanaka zvisingaita. With that, we are out.